Kwaziwai vadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamizai kuchirongwa chedu Health Matters, apo patinokurukura nyaya dzeutano. Donzo redu riri kuti tese tirarame tine utano. Munomboziva here kuti utano is your greatest asset. Unogona kunge uine mari mubhengi, asi kana usina utano, nyangwe mari iyoyo iri mubhengi haukwanisi kuienjoya, haukwanisi kutoidya. Unotokwanisa kutozosvika mukufa usina kushandisa mari yako iyoyo. Saka zvinhu zvakatikoshera kuti tichengetedze utano hwedu, sekutaura kunoita andikaverenga pana 3 John verse 2 panoti, beloved, I pray that you may prosper in all things, even in your health. Saka zvinhu zvakakosha kuti patiri kukwidza nekudzika, tichitsvaga mari, tichiita chikoro, tichidini, tichiameno, kwidzawo nekudzika
uchichengetedza utano hwako. Mukati mezuva ranhasi toda kuti tikurukure nyaya dzeutano hwemukanwa. Takatarisa nyaya yemagum disease and tooth decay. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri. I'm a preventive health and lifestyle medicine specialist. Ndinobatsirana nevanhu vane machronic conditions anofanana diabetes, hypertension. Toona kuti maroot cause acho ndeapi, tozvirivhesa sei tichishandisa lifestyle medicine practices anotarisira kuti nutrition, stress management, zvese izvozvo ndo zvinhu zvandinoshanda ndichiita. Mukati mestudio medu nhasi tatsikwa namazvikokota wezvemazino. Tinoda kukuchingamidzai vateereri vedu nekutaura kuti imi ndimani, munoita nezvei. Makadini henyu, maita henyu nekuti introducer. Thank you for having me here. I'm a dentist. Ndonzi Dr. Anisu Machamire. I'm a dentist in Harare. Yeah. Tinoda kutenda. This is Dr. Anisu Machamire. Dentist inonzi chini chona, ine zita rechona. Chiremba wemazino. Yes, saka Dr. Machamire ndichiremba wemazino. Dr. Machamire, ingati toendei panyaya yedu. Munoziva kuti mazino anomborwadza zvinoshungurudza vanhu. Zvekuti kune vanototi pain yemazino inoda kufanana nepain yelemba kana zino richirwadza. Saka tine vanhu vazhinji vateereri vedu vanotambudzika nenyaya yemazino iwawa zvinhu zvakawanda zvinotambudza vanhu panyaya yemazino. Maybe tikatotanga kuti mutitsanangurire kuti mukanwa medu makamira sei, mazino ane basa rei, zvese izvozvo tipei kutsanangura kuti mukanwa medu makamira sei. Okay. Tungotaura kuti mukanwa medu makamira sei. I think pane zvatinoona tese kana takatarisa pamira. Besides my lips nema cheeks, I think zviri more common. Tinoziva tine tongue mumuromo inotibatsira kutaura kana nekudya zvakare. Tine mazino, tine magums. Saka mazino anotibatsira kudya. Kuna anotaura kuti digestion begins in the mouth. Correct. Right. Saka tinewo maglands anounza mate kuti tikwanise kudya zvakanaka nokuti zvese zvirimo zvichengetedzeke zvakanakawo. Kana mazino edu akanaka, tinodya zvakanaka, tinowana manutrients ese akanaka atinenge tichifara kunge tinawo. Vasina mazino vanotambura nekuwana a balanced diet because there are things they cannot eat. Pakutaura chaipo, mazino edu anotibatsira kushepa words. So if you have noticed, kune vanhu vasina mazino pane ma sounds are difficult to make because they don't have those. And I'm sure if anyone has been curious, you see kuti vana vane mazino, but anozochinja pozoya futi vanhu vakuru. It's because no matter where you are in life, these things are important, and I guess Mwari akazviita kuti zvinge zvakakodzera at any stage kuti ungeve nazvo. Yeah. Okay, and then mazino aya anosupportwa nei? Okay. Saka mazino, I like to give an illustration yakafanana nemuti. And you have a tree, but the tree is supported by the ground. The tree cannot stand without the ground. Same thing. You have the tooth, and then it is embedded or it is held by supporting structures. My supporting structures are ndopanowa nemagums, even the bone. Nezvimwe zvinenge zviri papo zvinoita kuti zino rirambe rakabatwa rakasimba kuti rikwanise kuita basa raro. Saka magums basa rawo ndeyekubata mazino kuti arambe akasimba achiita basa rawo. Pane vanhu munoziva kuti pane vanhu vanongodya asina kana time yekutsenga. Munoziva kuti kune vanhu vanodya fast achingokanda chikafu mukanwa matomedza. Kutsenga kwakakosherei? Kutsenga kwakakosha. Kana muri kuona chikafu chiri paplate, it's big, it's bulky in such a way whereby kana chakazopinda kwachinenge chifanirwa kuti chitorwe, tinoita assimilation, chitorwa nebody kuita manutrients akasiyana siyana, because kana ukatarisa sadza iwo hausi kuona macarbohydrates, but kana zvazopinda umo zvinonosplitwa zvoenda zvakadaro. Saka kutotanga kuzvisplita kudaro so kunotangira muromo kuzvigrinder kuti the whole process ite easier ichienda yakadaro. Saka pane here zvekunzi kune vanotaura vachiti munhu tsenga namba yakati kana kuti kutsenga kunofanira kusvika pakaita sei? I don't think there's a particular ngatitsenge kakawanda so kana nguva yakareba so, but hazvifaniri kudzipa.
zvanodzipa tsenga kusvika zvinhu zvako zvakumedzeka Yeah. zvisina kuita zvimabhauki chansi zvakanyanya. Okay, Yeah. saka iri ndoritori rimwe rebasa remazino Yeah. rekutsenga. Saka takatarisa pane zvinhu ndezvipi zvinhu zvinokwanisa kukanganisika mukanwa? Okay, saka tatarisa mafunctions nezvinhu zvatadaro, so kune zvinokwanisa kukanganisika sekuti vazhinji vanouya kuzvipatara nenyaya yekurwadziwa. Zvimwe zvizhinji zvinoitika hazvirwadzi. Okay. Tingatarisa magums for example. A lot of the times this is a very slow process that happens affect magums, tingaite gum disease. It is quite silent, like blood pressure. All right. But there are signs that you see. A lot of the times we ignore at home because hazvirwadzi. Okay. And until a lot of the times it's too late. All right. And kana ndakaita long story short, tingati vana gogo vanopfeka madangers, havana mazino, gum disease, ndomavamwe vayo. And then zvinowanzounza vanhu clinic kurwadziwa nemazino chaipo. Tisati ngatifambei bit by bit tiri pagum disease apa. Gum disease mati the longest time inenge iri asymptomatic. Munhu anenge asiri kunzwa masymptom acho but zvichitoitika. Ndezvipi zvimwe zvaunokwanisa kuona kuti apa munhu pane gum disease? Classic sign yegum disease, bleeding gums. Kana uchitoothbrusha paya wobva waona vachikuda ropa, hazvisi normal. Hazvisi normal. Ndozoita zvirwadzi. Hazvisi normal. Okay. Munhu haungafambi uchikuda ropa. Hazvisi normal. Gum disease ndo classic sign yegum disease. Kana uri toothbrusha uri kuda ropa, zvoreva kuti pane zviri wrong zvoda kugadziriswa. Pane zviri wrong zvoda kugadziriswa. All right. So there is a classic symptom bleeding gums, of which kune vanhu vanenge vakawanda vanobuda mazino avo nyange pari kudai vari kusvipa ropa ipapo achingodai zvichingocontinue life goes on zvakangodaro. Pane here zvimwe zvokuti kana kuti magums anombozvimba kana kuti magums anokwanisa kumbova dhaka or whatever? Mabvunzo akanaka. Takabva pableeding gums pane zvimwe futi zvatinoona. Zvinhu zvekuti let me start by saying we have a normal, should I say expected color of gums, which is a pink. Right? It's a coral pink, it's a light pink. Right? Kana pane vanotarisisa magums avo stereki, you see that pane tumapox tumaburi tiripo. That's normal. Ndo zvaanenge akaita, anenge ari tight magums, and haazunguzike anenge ari tight. Kana zvisiri normal, which is tati isusu bleeding is abnormal, meaning kana zviri normal hapana bleeding iri kuitika. Kana zviri normal magums ako ari that pink color and ari tight, right, ari firm. Tienda paside mchana describe variants of normal. Of normal, correct. Tunaona isusu we have a little bit of more melanin than others. And that melanin can also show on the gums. Alright. So if your gums are not necessarily pink and they are dark, they are black, that's normal. That's not normal. That's normal. It's very normal. If your gums are dark, that's normal. It's just your melanin in your skin can also be there. All right. So because nanda kutoita confusion kuti muri kuti magum epingi but kune vamwe magums are a little bit darker. All right. Saka variations apa tatangopfura nepo ndichitaura variations of normal which they can be darker. Yeah. All right. Meaning if you go to a textbook, should I say, or if you Google you will find that coral pink color is a standard, should I say. All right. But you have to keep in mind that our skin tones are different. Oh, yes. So does it happen in our gums. Okay. Correct. So tapfura ipapo tabva ndadzokera futi apa ndanchitaura a little bit of the abnormal side. If normal is firm, abnormal can be a little bit flappy, shaky, or swollen, should I say, anenge ari puffy magums. And it zvinowanzo kana akatodaro anowanzo ingati bleeder futi. Okay. And then while you look at the consistency of that color, pane vamwe pamunoona kuti kamargin kari padhuze nemazino kaya kane a very red color. All right. Ndo parubva ropa riya futi ipapo. So that's not normal. Oh, okay. All these things are things you might not see at home by yourself. All right. Which is why we usually
tinowanzokurudzira kuti vanhu vauye for my exams, for my checkups every 6 months or so. All right, so every 6 months or so. Saka kana munhu akazonzi uyu munhu ane gum disease yakomba chichine chakuitika ambenga achiona hake ropa richibuda richidaro zvinozoprogressa kuita sei? Okay, so ndiuya mumashure muchana titi chiri kumboita kuti paite these signs. Yes. And it so as long as muromo wako une mazino uri kudya and it paunodya paya hachisi chese chikafu chinodzika pane chimwe chinosara chiri mumuromo chinowanzosara chisangana panosangana zino negamu ipapo ndo pachinowanzokuenda but mumuromo imomo futi tine bacteria irimo not necessarily bad or good, it's just there. Right, and whilst it's there, it is also going to find food. On that food inosaririra. So unfortunately I like to give illustration yekawemka yaka pane kawemka kane vhudzi kaka. If you have had that unfortunate experience yekuti kana kufamba there's a reaction that your skin has. I like to compare it with the same that bacteria does on the gums. All right. So bacteria iri kuya pachikafu chiri panosangana magamu nemazino but magums ako anokonzeresa kuti areact nebacteria iya. So when your bacteria gets there yoguma magums body yako iyo iri kungoti pane zviri kuitika uko just like zvainoita kana ufewe mrere rakapfumba paroko. All right. Ndokuzvimba kuya kwati zvani panozvimba panoita red and it immune system iri kuya ichirwisa whatever chauya. Same thing is happening in your gums. Saka makana zvanda describe zvazvo that panouya ropa and it immune system iri muropa panouya ropa panozvimba just like zvimba and it so all that is the same thing that saka is happening. Saka ropa ngatibatsirane ipapo kunyatsonzwisisa kuti ropa iri riri kubva papi pandiri kukwesha mazino raungana magums nekuti pane izvo zvebacteria nekuti pane bacteria iyoyo iri pamagums. Saka body yako yakusenda ropa kuti irwise izvozvo ndokwauya ropa ikoko. So under normal circumstances that reaction is not there. Okay. Saka ukangoita manipulate your gums a little, no blood. When there is blood it means there is something. In short ndiye ndichiti zvoni pane chiroda kubviswa kana ukaona magums ako achibleeda. Saka ropa rinotouya zvakafanira kuti toti munhu akanga akuvara ropa rinouya ipapo kuti rifaite pawane kuvharwa pakwane kuita sei whatever nditi. Saka pariri kuuya richida kuti rifaite maningiri naye. So I think the important thing to note there kuti ziwe you and I is difference now yokuti munhu akwara the body reacts the same but difference yemunhu achekwa the solution is body chaedza kupavhara but kumuromo tiri kuwirirana isusu tatowirirana kuti pane chikafu chiripo charipo pane bacteria yaenda ipapo. So it's not a situation whereby pane pari kuda kuti pasonewe nemuviri should I say kuti pavharwe. So if you don't do anything about it zvicharamba zvakadaro should I say. The solution is kubvisa chinhu. Saka ukaona kuti bleeder musoro tikufanira kubva taziva pane chiroda kubviswa samwe. Saka pachinenge chida kubviswa chii? Unzwaika munhu ari kutokwesha mazino tati mune bacteria uri kutokwesha mazino uri kutoisa toothpaste uri kuda kubvisa bacteria but zviri kuramba uchingobleeda nyangwe wakwesha. Kune vanhu vanokwesha every day ka3 pazuva but achingobleeda. Maita zvakanaka mataura nyaya iyoyo because pane vasingabrush variko variko vasingabrush kakwana variko vasingabrush zvakanaka and it saka tapedza kudaro. So it's a good thing that you have spoken about toothbrushing because that's one way or one thing that everyone does at home to prevent that. Saka kana usiri kubrusha iwo uri kutongo accelerate hako process yacho. But that's what we're actually doing patikubrush because hachisi chese chikafu chinodzika tinofanirwa kuti tibrush. But maybe let me just highlight to say toothbrush inogeza kunze nemukati memazino. Zino rine masurfaces akawanda anokomberedza. Saka pane pasingasvike toothbrush. And zvadaro ndosaka titi isusu you should also floss. Floss inogeza pakati pemazino. Saka kana uri toothbrusha usiri kuflossa pane pausiri kuita pane patori netsvina. Should I say pane zviri kusarira izvo zviri kukonzeresa gum disease. Tapedza kudaro
unfortunately, or an unfortunate situation of where we are now in terms of science, should I say, takambotanga titori nama toothbrush is not now, but my toothbrush zvatinazo zvachona izvozvo hazvisi excellent, I say 100%. So even if you use a toothbrush, even if you are very good at it, now that brush, even if you are very good at it, there is still something that's going to be left over. Right. So you notice that ndataura pipe ndakati 6 months, because zviri kusara zvakazvidiki zvishoma shoma pawageza iwo wachena, but pane zvasara handiti, nhasi zvasara handiti, mangwana pane zviri kusara zviri kuaccumulate. So in about some time, should we say 6 months that tiri kutaura idzi, unenge wada kufanana, should I say, nemunhu anga asina kugeza. Handiti, munhu ari kugeza nhasi abvisa zviripo, asina kugeza asiya zvakadaro. In 6 months kana takati pane zviri kusarira zvishoma shoma zvichiwedzera in 6 months, imagine with me, 6 months, say it a year, say it 3 years, zviri kuaccumulate zvinhu zvazongofanana nemunhu asinoita sei panguva iyoyo nemunhu asina. So what we do, should I say, vanhu vakawanda vanobvunza nyaya ndajamba zvangu ndakuenda kusolution. Ngatimbomire kuenda kumasolution. Ndoda kutoti tifambe tese zvakanaka. Ani mambotaura kuti ana gogo vanenge vasina mazino mukanwa nenyaya yekuti anenge aita gum disease. Saka gum disease inozosvika sei kuti munhu adone mazino? Wachengeta kubleeda kwako, handiti uri kuramba uchingodaro, hausi kunogezwa mazino panguva yakafanira, zvinozosvitsa sei kuti zino rako ridone nekuti wanga une gum disease? I'll try and say it in the simplest way that I can imagine. Zvinonzwisisika. Ngatiti isusu pane something chiri kuirritator. Let's compare it even to life. If there is something that is irritating you so much, at some point you get to a point where you avoid it or you run away from it, should I say. Whether waita zvokubviswa ipapo kana kuti wadecide kubva wega, which can be places where science tries to say kuti sei zvaitika, and it but chief simplifier. If I put something of discomfort in your life, there is movement that is going to happen in the same thing. All right. Tatapa isusu pane an irritation erikuitika. If that is not solved, eventually there is going to be some sort of movement or distraction. All right. On it, whereby my gums or my bone akabata zino aya anozo result ndeyekuti anenge achibva paanga ari. Okay. Magums anobva anenge achienda. Kana ndandiri apa nhasi wakandipusha mangwana ndaa apa, kana ndandiri apa nhasi ndakakwara mangwana ndaa apa. Tibatsirei ipapo pekunzi magums isitoziva kuti mazino ndo anobva isi magums anobva. All right. Tatisusu pane zino, pane zvinorisupport. Handiti. Saka takataisa normal, pane panofanira kunge paine gum, patinori expect kuti ringe riri. Pakaitika gum disease, magums ako akakwara, akaya pakaitika distraction inoitika, kana anga ari apa, takatanga kukwara tichienda. Kana papa ine bonzo richikwara richienda. Whether ibody yako iri kuzvikwadza because iri kuedza kurwisa. Or recession irikuitika, pane yatoti gum recession, whereby the gum was once upon a time it was there, now it is lower. All right. Now the root, should I say, when you look at what is normal, not is not in a crown near root. Crown ndo yatinoona kana tisekerea, and it root yakakavwa manje nechine support, ndo yakabata just like muti wandatanga uya, ma roots akakavwa ne ground, and it but kana ground kana true ground kunoitika erosion, and it ma roots otanga expose so muti wasara usina chakaubata odona. Same thing. Magums edu kukwara, just like that erosion, bonzo redu kukwara zviri kuenda zvichidzika, takuona ma roots. Eventually this process might not be very fast, it may happen because it's a very chronic thing. Eventually my gums aenda, no more support for the tooth, bonzo radzika, zinorangomira rega rakusheka. Okay. That means the other thing that can tell you that there is gum disease is shaking teeth. All right. And anga akambosimba akusheka because my gums or that support is now weaker. Irikuita ichiita weaker, ichiti saka mazino ako akungodona, akusheka. Ndinoona kwawanda vachiti zvoni zino rakangobva rega. Kana ndakarara kumukarirwa pilo.
kana ndakaribvisa rega alright vanhu vanosimba zvakasiyana but yeah zino rakasimba chaizvo. I've read somewhere where they compare the strength that holds your tooth to stainless steel. Okay. Right, so wakaona zino rabva rega, there was something wrong. Right. And I'm trying to say gum disease was that thing. Those are eating over the years. Yeah. Saka kuignore chini ichochi chema-bleeding gums zvakatoshata. Because at the end of the day magama what also happened chimbotionesai kuti zvii zvinoitika kubhonzo. Kune vanhu vatinozonzwa kuti ameno aitwa surgery yekuitwa mabhonzo ake ameno zvii zvinofamba sei ipa pane pachiitika gum disease. Okay, so pane zvinhu zvakawanda zvinoitika kumabhonzo. Sorry, but when we're talking about gum disease in particular, trukuti isusu just like pane zviri kuitika pane havoc iri kuitika pagum. Gum nebone rotizitore zviri ku one side of the team. Saka zviri kuitika kugum zviri kuitika kubhonzo. Saka ringoita richikwara richienda. Alright. Kusvika pasi sina support ezino. Saka bhonzo iri rinotonyunguduka kana chichine chikuitika kubhonzo. Tingatotaura tichidaro. Okay. For the sake of simplifying it. Yeah. Rinodyika. Bhonzo rinodyika. And what are the causes dzekudyika kwebhonzo? That same activity. Yekuti zvoni tine bacteria and your body is trying to fight that bacteria. Another way of looking at it that I like to say it's a little bit more complex, but it's also quite simple. Tataura immune system, or not immune system, masoja emuviri. Ndizvozvo. Kana takutoti masoja takusvara nyaya dzehondo haditi. This one is actually a more accurate analogy. Trukuti isusu pane intruder yasvika, bacteria. And then une masoja emuviri. Ari kuudzwa kuti pane intruder. Ari kuuya ari muropa, ndo ropa raya ratataura. Saka pane hondo iri kuitika paka, pane zino negamba zviri kusangana. Chii chinoitika pakaitika hondo muHarare, vanhu vakatanga kubombana. City inofa. Inoparara. If that city, if Harare is your gums, kana paripo pari kuitika hondo, zvinoparara. Ndozviri kuitika over time. Saka zvinoparara. Bhonzo hapasisina raparara. Nekuda kweningireni kwegum disease. Gum disease iyi tingawane ma-prevalence rate acho here kana kuti inoitika zvakanyanyoita sei? In the mouth, we say gum disease is number 2 most occurring. Of all diseases in the mouth. Gum disease, we say, of all diseases here on earth, we say it's number 7 most occurring. Oh, really? Saka itori mutop 10? Itori mutop 10, of which zvinhu zvekuti hatiwanzongotaura nezvazvo munhu anozongomirira kutaura kuti kana kuti zino rangu raora kana kuti chichibhati zvekutaura zvekuti gum disease izvi zvine zviri chinhu chisinganyanyotaurwa nezvazvo. Saka gum disease yakatooma. Nekuti tirikuti aya zvese masoja emiri wako ari kubva atozopaya zvinhu zvatoparadza. Pane pekunzi kune vamwe vanhu vanoita ma-oral cancers. Anofamba sei? Ma-cancer pamwe ari kuitika pamagums ipapo tichitori kungofamba nemagums aya. Okay. So yeah, it's true we are seeing a rise in oral cancer. I like to cancer yakafanana ndinowanzoda kuifananidza. Cancer is a cancer, if I should say it like that. Chinhu chaita rogue. Alright, cancer is a cancer. Whether kuti yaitika apo yaitika cancer ikenza. Cancer mwiri wedu wakavakwa nema-cells. Cell rine ma-instructions arinenge richifollowa mukurarama kwaro. Kana one cell rakaenda go rogue, harichafollowi zvazviripo, ndoyatoti cancer. And now there is a result inoitika kana zvakadaro. So cancer tapfura tatizwa nisu muromo futi tinokwadza because tine ma-soft tissues futi muromo. Tataura isusu takati tine ma-gums, should I say, zvatinoona. Tine ma-lips, tine rurimi, zvese izvi zvine ma-cells. Saka kana pane cell panogona kuita cancer. Right now, I'm sure as a lot of other cancers, no one really knows or can say this is what caused this cancer. But tine zvatinoona. Sometimes pane vanhu vanenge vainayo kuti hawaidaiwo. So, for example, alcohol. Alright. A lot of people have been found with oral cancer. Vanonwa. Kune vefodya.
other people vanoita fodya yekutosiya mumuromo handiti. That's how they use their tobacco. Basically, what I could say is there is something that is irritating that was not supposed to be there. Of which ava kune vanhu vanosmoka sange vanotoisa tobacco mukanwa ava, because tobacco is a non-carcinogen. Yeah. So pauri kuisa something chichiirritata a particular cell, rimwe rinoirritateka kusvika, should I say, raconfusika kuti rinofanira kunge richiitei muupenyu hwaro. Right. And confusika ikoko ndokwatati chiti kuenda go wrong, ndokwatoona kuti cancer. So other things that you may see, takatarisa kuti muromo mune mazino, vamwe vanotsenga ice. And I'm not saying this causes kutsenga ice kunokonzeresa cancer. But kutsenga ice kunoonera kuti mazino achipe, adambuke. Radambuka mbichana, rono radambuka mbichana, zvinoita kuti usaende kuchipatara because of kurwadza. It becomes a sharp thing. And as you are living your life, you now have something that is abnormal, that was not supposed to be there. So pane pari kumarwa consistently. Now also not to say this causes cancer. But I want you to have an illustration in your mind where there is something chiri kumara somewhere, chisingafanira kunge chichimara ipapo, pauri kumara hapana kugadzirirwa kuti pange pachimarwa. Eventually that can confuse something somewhere. And it becomes something, meaning really kudzokera futi kuma exams aya. And that's what we have those checkups for, tichiona. The good thing, should I say, about oral cancer is I think it's got quite a good prognosis kana yakaitwa early detection. Alright. Inokasika zvayo yeah, sezvatataura izvi zvinhu hazvitange zviri cancer. Zvakasiyana necancer yemudumbu matisingaoni kana yemuropa yatisingaoni. And tikuziva kuti, again, I am sure we are supposed to be going for health exams every year or so. Muromo uri kumuona iwo every day, uri kumubrasha, unoona something chiri kuchinja, hachisi kurwadza sei, but hazviro chiri normal, just like ndataura zvekubleeda magams. And tinoziva zvakadaro because hazvirwadzi. Up until something becomes something else. And maybe papo pachatanga paya ndo pachaingoda kungobviswa. Whereas a lot of us tinozoenda unoita seek medical help when it's a little bit too late. The cancer has spread elsewhere. Inoda kukudzoserai kunyaya yekutsenga ma-ice block. Variko pepi vateereri vedu vanoita habit iyoyo yekutsenga ma-ice block. Pako kuri kupisa munhu anotora chitray chake icho otsenga ma-ice block iwawa. Saka zvinhu zvekutoti zvine njodzi kutsenga ma-ice block. Mazino edu hafanira kunge achitsenga zvinhu zvakaoma kudaro. Pane vanovhura mabottles nemazino. Pane vane mahabits ekuruma zvinhu zvakaoma, kuruma mapen, pencils, all those things can break your teeth. All those things can be harmful to your teeth. So zvinogona kuti nekuti yakreke kana kuti yaita chipped zino racho rikaramba rakumara pamwe zvinokwanisa kutokanganisika. Ko maybe mungazi ku occurrence yema-oral cancer yakamira sei? So I think tingati oral cancer is the 6th most common cancer worldwide. Number 6. Number 6. And then you will find that from what we spoke of already, culture, right? You will find that there are certain things that you will find in more people than others. Should I say, sekuno, takataura vanoputa fodya, vanonzi inga vari varume here kana vakadzi. So if kana tikuti fodya is one of those things that causes, so tikuto zvinenge zvichionekwawo kuti more of varume ndo vari kuwanikwa vainayo. It's also known that it usually happens more in white people than in black people. But muri kuziva mazuva kune vasikana vari kuita zvemanjuzu zvebute izvi. Vari kuita zvebute, kozi bute izvi ungatoti ratomufashoni kune vanhu. I mean, it's strange kuti maslake naye anenge aine bute mumahandbag avo, kozi vakutoshanda. I don't know how they're using it, whether kuti vari kuisa mukanwa kana kuti vari kuita yekunodzi kuti
kuisniva, I don't know. Saka zvinotoreva kuti variko maybe pane vatereri vedu vari kuda kuita zvebute izvi. Vari kufunga kuti kana kuita zvemanjuzi hamene kuti zvinenge zvifamba sei, asi zvinogona kutokuisa panjodzi pezvinhu zvakafanana izvi. I think an important thing to note, tataura isusu kuti pane macells, miviri yedu yakagadzirwa nemacells. These cells have a set of instructions that each cell, should I say, has some sort of function. Iripo. When we live healthy, or the way we are supposed to, so this is no enderana. But we confuse as in it, a lot of the problems that we have in our lives. But besides that, probably it would be unfair to say you have cancer because you are doing this. Cancer, we are all still learning about cancer. That's why you see a lot of cancers anonza cure or something like that. So you may be doing everything right and still have cancer. So the most important thing, like I'm saying, is the oral exams. Go for that consultation every 6 months. Kana chitanga, if you see something that looks weird, consult a specialist. Right? Early detection. Great prognosis for oral cancer. Ndizvo saka early detection. Saka munhu akatouya kwamuri ane cancer iyoyo kana kuti ari kutanga cancer, munokasika maiona here, mune zvinovheneka, munoziva kuti pane pekuti people when they are going for breast cancer examination, pane ma-self examination, pane zvekuti munhu achanoita mammography. Is there a way yekuti munhu akatouya kwadentist pane certain type of test which is done for oral cancer kana kuti ingori that examination yamunoita? So I think it's the same kind of, because my cells, it's the same kind of thing. A cell looks a certain way. All right. Right. So if it starts to change, when you see a change, at cellular level there have been changes. Right. When it starts to show out there. It means mukati pane change also. So we do that panema pathological tests anoitwa where a specialist then says this is not normal, this is cancerous, or this is not cancerous, because it's not always where something happens in the mouth and it's cancer. Sometimes it's just something that's happening. For example, I spoke of pigmentation of the gums. Sometimes there is something happening. Pigmentation of the gums can also be something that is bad. Right? Of course, usually it's normal. But when you see something changing, when you see something, don't wait for the pain. Unonoteta ronda chairo Singapore. Risingarwadzi saka urugara urukumba. But a lot of the times things like that they improve themselves to be cancer. Ko pane pamwe pekuti munoza kune vamwe vanongoita tuma ulcers mukanwa umu. Zvinhu zvinoda kunoonekwa nadentist here kana zvofanira kuenda kwachiremba anotongorapawo. So I would say, well, as a dentist, tinoshanda pa orofacial region. It's not just that smotarisa mazino, smotarisa all these tissues around that area. So if you see something, should I say, if the world was ideal, everyone should be going to see a dentist every 6 months. And everyone should be going to see a dentist every 6 months. What I am supposed to be doing when you come is to check for anything that does not look normal. Kana takaona something ipapo totanga kuona kuti chii totanga kudila nacho. But iwewewo akaona something mumuromo, go to the dentist and see what it might be. We all, should I say, work together. Right, so it's not really go to the dentist or go to the medical doctor. Right, if I see something, because there are a lot of things that also show in the mouth that are a result of something else that is happening somewhere else in your body. If I see something like that I suspect, my duty to you is to advise you to go to someone else who may be better for you to assist. In the same sense, if you end up somewhere else, their duty is to send you wherever you may get better help. If they think it is with me, they send you to me. Right. That's how it works. Kokova kwaita kune vanhu vane dambudziko rekunowa mukanwa. Anenge achikwesha zvinokwanisa kuva related here kuti kana uine mableeding gums pamwe zvinokuitawo kuti mukanwa mako munhuwe kana chii chinozounza kuti vamwe vanhu vave nesmell mukanwa. So pane zvakawanda zvinogona kukonzeresa smell mumuromo. But since apa tachitaura nyaya yemagums, tataura isusu pane chikafu chinosara mumuromo.
chikafu kana chisitombo muromo chinoora handiti. Chikafu chakaora chinhungiriri handiti. So now imagine pane chikafu chasara muromo tataura bacteria. Yeah, that combination is not going to give you a good smell. So it might not be today kana uri munhu asina kutogeza zvanhasi ndikoko, but even someone who is mabvunza emunhu ari kukwesha ari kuita sei ndaemphasize ndakati hausi kubvisa zvese handiti. Pane zviri kuaccumulata zviyazvi. At some point the accumulation is significant enough to cause a smell. All right. Yeah, apa tangotaura one. Yeah, but of course usually kana tiri mumuromo tinoti zvoni most of the bad smell comes from the tongue. Okay. Because your tongue in its structure has a lot of microstructures where food can get trapped. Bacteria will also go there. That combination again, same thing. Bad breath. So kana urugeza muromo, you also want to clean your tongue. All right. Iyo tongue inonyatsoita basa rei? Zvakawanda. Kana uchidya zvinongoitawo spoon uchimixa iri kuita direct things where they are supposed to go. Just like the cheeks. Imagine trying to eat and chew without the cheeks. I'm just imagining. So all these things are bothering things because mazino ari paari and zviri kuendesa zvinhu kwazvinofanira kunge zviri. Tataura kutaura chaiko chaiko. And your tongue is the one that is moving when you are speaking. Yeah. But hakuna here vanhu vekuti nyange vachikwesha mazino vanoita bad breath. There are some people vekutoti ane achitoti aine muromo wangu kana dzatonyaya dzekuti kana kuti munhu atombodikisa zvake handidi kuzi muromo wake unonhuwa, kana mwana chiri mukadzi wangu muromo wake unonhuwa, nyange takamboti kwesha mazino tikadini muromo urungo mukanwa make munongonhuwa. Zviriko. Zviriko. Tichitaura nyaya dzekugeza mazino. Tatotaura takati zvoni asi toothbrush haizobvisa zvese. So even uchigeza kumba kana usiri kuita get that dental clean, there is a chance that can come from there. But this is not the only place where it may come from. Yeah. Right. You also have unanoti one cavity or one gomba munoiti chimhango muzino. And if you have a hole, your toothbrush was not designed to clean a hole in your mouth. Saka that's also going to trap food. You have trapped food in there. After some days, what's going to result from there? Right? You can think of that. You can think of the tongue. Most commonly, it's the tongue. You go to gum disease. You go to decay. We also have tonsil stones that can have that can give a bad smell. But we do what we can. And it's clean your teeth, floss, scrape your tongue. Yeah, right. Yeah. I think Papa Matotaura tonsil stone we had recording at Dr. Martinera, ENT specialist. We talked about halitosis, bad breath. But you mention my tonsils, your tonsillitis, whatever you could answer, how it can contribute to bad breath. Like those tonsil stones. Dzinokwanisa kukonzeresa apana ere zvimwe zvokuti kana kuti munhu atoriwo kosi kune vane vachizoti no munhu ane arida kudetoxwa pamwe mumwiri make mune zvinhu zvitoriwo. Yeah, zviriko futi. It's a multifactorial thing. What we do if you come to our clinic, for example, and you say you have this problem, we try to remove the obvious. We try to remove the obvious. Do you have a dental clean? Because yeah, and it's clean. Do you have any cavities? Is your hygiene good? Say so, and the problem is still not solved. Then we can now look for other things. All right. Yeah. Sakana takatarisa kukweshwa kwemazino tibatsire mazino anokweshwa sei. Toda kuti titi prevent zvinhu zvese at least makweshero yako ekumba munhu anokwesha sei mazino. Okay, so I think the most important thing brush is looking at your toothbrush. You should have a soft toothbrush. Zvinhu zvaruda kubvisa ipapo zvinhu zviri soft steric. Okay. Zvekuti if you I'm saying this because if you go into the shop you will find different types of coarseness or hardness of toothbrushes. Pane anenge akanzi soft, pane akanzi medium, pane akanzi hard. Soft ka unotofunga kuti haina zvainonyatsoshanda. Soft unotoda ironyatsochiti. So as a toothbrush anogona kubvisa tsvina pamazino. Okay. Right. But now having a full picture of things,
zvauri kuedza kuda kubvisa pamazino iwo zvinhu zviri very soft ngatisagire ipapo. Okay. Zvinenge zvisingachabvi zviya hazvichatobvi netoothbrush handiti. Zvauri kuedza kubvisa zviri kushandiwa netoothbrush zvinhu zviri soft. Saka nyangwe iri hard toothbrush kana zvisingabve nesoft hazvibviswe nehard. Kana zvisingachabvi hazvichabvi netoothbrush handiti. Saka paunenge wakutobrusha very hard netoothbrush pane zvimwe zvavakutoita. What do I mean? Pane zvimwe zvavakutoita unononga wakutobrusha zino racho nairo kuti zvitobva. Very common. And you can tingati chiko antimapoto anosukwa nevhima wakada kushandisa chinhu chiri very coarse. Ndinomonzwa vamwe vachiti vanoshandisa salt kubrusha mazino. Wakutomara nazino tichinoitika wakamara zvino chinenge chitobvaka. So now imagine after some time wakakwesha zino, other problems come from there. Magums acho chaiyo akutokwara. So besides gum disease, iwewe wobvwada unzi ndiwo unobrusha stereki. Washandisa toothbrush yakaomarara. Toothbrush yakaomarara. Iwe futi wobva wabrusha zvakaomarara. Magums acho unofuta anozofungwa kuti izvi hazvifanira kunge tiri pano otobva ipapo. Okay. Chimbonyatsoti taridza kuti munhu mukanwa mako tinokwesha tichidai kungoitira general education kuvateereri. I know there are people who use, should I say, my teacher taught me that there is no specific way that is great at toothbrushing. Right? Makataisa vana we advise kana zino ratobuda akufanira kutotanga kutobrashwa. But vana anofanira kunge achigezwa mazino nevabereki or whoever the guardian is because havagona kuzvibrasha vega. Tinoti vana vanofanira kutanga kuzvibrasha vega kana vakugona kusunga mashoelace. Ndopatiri kuti you can use that as a guide. Tinofunga dexterity yake right. But even nani kudaro it's not as great. So kuvana we advise just your back forth type of movement. Alright. Kuinenge iri pane pataiona kachinzi taisecula kuzokadai uchakuvadza magums kana uchikwiza uchidzika saka ita yakaita kakusecula. In the end moya wana kuruka. Avana havazogoninga izvozvo. Toya wana kuru. Imimi you now have more skill, or should I say so there are methods. You can use secular. It's a method. That back and forth is a method. There is a method where you but method iri gentle for the gums ndeipi kana truda method iri gentle for the gums. Soft toothbrush. Soft brushing. Right. So your equipment should be right. There is no method iri right uchishandisa hard toothbrush. Okay. And so I'm yet to see if there is someone who is like a robot who brushes their teeth kuti ndadai so everywhere only. And it pamwe pacho unoza kuti une uchitrai kuva conscious kuti takanzi dai saka udi uchida kutrai kuti chakakosha kwandiri my opinion is to know what you're trying to do. Wakadya chikafu pane chikafu chinosara. Chikafu ichocho chinowanzosarira panosangana magums nezino. So zvinhu zvauri kuda kubrusha ndopazviri. If you're thinking like that, right? Ndopaunozoona if you look at some commercials or wherever they try to educate on toothbrushing, they say your toothbrush is supposed to be at a 45-degree angle. Yakabata zino negum. I would think we actually don't need to say this, but of course we say it nonetheless because maybe pane vasingazozvibati. But kana wewe uchiziva kuti pauri kuda kucleana ndi up, you do anything that you can to try and reach that area. And if it takes circular motion, personally I'm fine with it. Right? What we don't want to do is too much of something. Those got that soft toothbrush, soft toothbrushing. Otherwise you can mix them. You should also be brushing your teeth for about, they recommend 2 minutes. And they recommend at least in the morning and in the evening, or should I just say twice a day. And brush your teeth at night to keep your teeth. Brush your teeth in the morning to keep your friends. Says. Brush your teeth at night to keep your teeth, and in the morning to keep your friends. Why? Because the little sister. So,
Kupane vanhu vanoshandisa kana kuti zvinhu zvinofanira mambotaura salt kuti salt haina kutonaka pakukweshesa mazino kozve kuti vanotora charcoal. I do not know much about charcoal. Okay. Why are we using charcoal? Kuti acheneka kuzi charcoal tinochiziva kuti charcoal inobatawo futi inotorawo mabacteria iwawo, inourayawo mabacteriawo, inogona kuita kuti mazino angu achena. So if I was to be scientific, all you need to clean your teeth is a toothbrush. Nothing extra, nothing more. It's a toothbrush. Full stop. Aiwa, isusu tinokoko mushonga, adini mati tinoisa mushonga, adini tinozishandisa mishonga pakanzi fluoride, pakanzi chinyi. Mushonga uya hausukubatsira pa cleaner mazino. Okay. Toothpaste haisi kucleaner mazino. Toothpaste inoita basa rei. Toothpaste ine fluoride mukati. And it apata tooth decay manje. Nekuda kwenguva yedu chiremba maybe torega tichitoita a next segment on tooth decay, but mukangotibatsira panapa kuti toothpaste munhu anogona kutongokwesha mazino ake asina toothpaste zvikatongofamba zvakanaka akasanuwa mukanwa. Ndizvo chaizvo izvozvo. Toothbrush ndoiri kugeza, brush ndoiri kugeza, toothpaste basa rayo chaicho ekusimbisa mazino. Toothpaste basa rayo ndere kusimbisa mazino. Alright. Ndoda kuti tipedzisa panapa. Kune vanhu vanoshandisa matoothpick kuti abvise zvinhu zviri pakati paipai. Wotozoona kuti pawaisa toothpick paipai pakubleeda futi. Chinoitika toothpick inofanirwa kushandiswa sei? Okay. Saka tawirirana. Zvinotomofanirwa kushandiswa here? Tidzoka kumashure tawirirana kuti tine toothbrush. Chaurifanira kunge inacho toothbrush ichigeza kunze. Floss ichigeza pakati. Tingati tongue scraper ichigeza rurimi. Zvinhu 3 izvo zvakakwana. Anditi saka pauroda kuisa toothpick ndo paurofanira kuchishandisa floss. Ngatingoisa izvo paside. Tovatati you don't need a toothpick. Why apata kutaura why you don't need a toothpick? A toothpick is very aggressive. Alright. Nanditi paurotoipinza pakati pamazino iri kutocreate magaps, iri kudamage zvinhu ndo kumwe kubuda ropa kwamamuchataura. Tisingachazivi kuti ndekwe disease here or ndekwe kutokwara, but toothpick haifaniri kunge ichitodaro. Hatifaniri floss should be good enough. But matoothpick takamajaira kakuzi pese patangoenda kuti toothpick ndapindwa nenyama pa ene pacho nyama iya iri ameno kana ndadya orange rasarira zitu, ndadya mango yasarira pa, saka utozvibvisa neizvozvo. So the solution is very simple. It comes back to zvinhu zvinoona zvisarira because pane buri rukubata zvinhu kuzi pauri kudya toti ukadya orange uri kusara orange but handizipe kuti ndiri kukwanisa kubrasha mazino angu. Well, it's a personal situation where kuti tichengetedze magums kana tiringotarisa zvekuchengetedza magums tisiri kutarisa aesthetic of things and how society looks at it. Kuchengetedza magums ako you just need to brush at least 2 times a day. At least maxen nemanheru. But makutaura kuti unoswera uchidyaka. If it is something that is bordering now in other social, then you might as well want to carry around your kit. It's not a crime. It's not sin. I know. Most of my Filipino friends would carry their toothbrush. Pese pekuti breaki uyo munhu atotora toothbrush yake atoenda kunokwesha mazino, tikaita palanchi uyo munhu atotora toothbrush yake atoenda zvekuti like it was almost like alright vana vandu maitiro avo ekunge. Maybe you also saw that experience. Yes, sure. So really it's not a crime to carry around your kit if you know that you need. There are people who won't need. But you know that you need, why not take care of your needs? Saka apa muri kuti here ngatinyatsoitaurei zvinhu zvakanyatsojeka. Toothpick yakashata. Full stop. Inoita kuti mazino apatsanuke, ndo zvamataura. Inoita kuti mazino inotokwadza chaizvo magums achona iyayo futi. Inotokwadza magums. So you might be actually making your situation worse. Right. Just like that hard toothbrush thing. The goal, noble. But the result, dramatic. The goal, all right. Okay. Yeah, saka tazvinzwira panapa kuti zvinhu zvakafanira kuti chiri kungodiwa pakuchengetedza, maybe mukutitaura muchidimbo tiri kuda kuchengetedza magums edu, tinozvifambisa sei?
tinochengetedza magums edu, the only problem that can happen with your gums that affects all of us is that thing called gum disease, whereby the cycle is the same as long as you're eating So what are you doing already at home? You're toothbrushing. Yes. You actually do the bigger part at home. But I want you to know that your toothbrush is not removing everything. So at some point you need to go to the dentist to get that dental clean, where it's basically us restarting that cycle. All right. True targets, true to zero, and then you go home again and you do what you do. Remember to floss, flossing at least once a day, and remember to scrape your tongue. But munoziva kuti flossing ineka kurwadza mukati kekuti kuzi paunodai unonzwa kachinge kakutocheka gamu yacho irame unoziva kuti unobva wangoti yakaka business keflossing aka rega indisiye kozi toothpick ine kamwe kakuvaraidza kainako nekamwe floss haifanirwi kukwadza, haifanirwi kurwadza. It's just that most of us don't floss a lot, so it's just like it's like anything we get used to, should I say. Wakatanga kufamba netsoka nhasi panze usati wambozviita panoona kuti wange panze pasi panocheka tsoka, but if that's what you do zvinongotongozvijairira zvakangodaro. Okay, so it's toothbrushing, flossing and doing your regular exams. Iyo toothbrush yacho munhu anofanira kushandisa kusvika yaita sei? Ine duration here kana ndinongozongoonao kuti toothbrush yachaiti? So the recommended time is 3 to 4 months. Meaning in a year you are using 3 toothbrushes to 4 toothbrushes. All right. Yeah, so you're not going to last 1 year with 1 toothbrush. Yeah, that's the recommended time. All right, 3 to 4 months. Munhu gona kuchinja toothbrush yako. Zvino kune ana matoothbrush edu kutoti zvimabristles zvacho zvakokonyara meno zvazvaita but munhu uchiri kungoshandisa. Kana uine toothbrush yakadaro iyo chitoisa mbini chitorasa matoothbrush anenge asingambonyanyotiro. Kune vamwe vekuti vanoshandisa zvimuti zvekuti ukatsenga kudai zvonzi zvinokwanisa kukubatsira ku. I don't have a problem with that. So historically all these things are sort of low-key inventions to deal with the common problem. All right. So depending on where you are in the world, my solutions are siyana or anosiyana. So yeah, there's a great percentage of the world that uses I think they call it moswaki, that uses that. Okay. The concept, I think I did not learn how to use moswaki, but I think the concept is the same. Really. I think that the concept is the same. You are cleaning your teeth. All right. So in the same sense, you don't. This is actually proves that point. You don't need toothpaste to clean the teeth. All right. And this one is using that to clean their teeth. They are not putting toothpaste. And so if you're talking about cleaning. Yeah, you can clean your teeth using your towel. Or a towel, should I say. You can clean. That's why my point there is very soft, such that there are actually people who have no choice, or situations where we have no choice but to actually do that. There are people who have conditions that they cannot take care of themselves, and someone else has to do that for them. In situations like that, you see that you may want to find something else that you can use. One of those is a towel, really, putting toothpaste on a towel and finding a way. That's how soft the things we are trying to remove is. But where situations allow, a better instrument is the toothbrush. All right, a better instrument is the toothbrush. Oh, thank you very much. Tinoda kutenda tichaita a part 2 pachataura pamusoro pe tooth decay apa tazowandira panyaya ye gum disease. Kuchengetedza kwatingaita magums edu ende kuvawo munhu ari mindful. Ukatongoona magums ako akubleeda patoita dambudziko hazvizi normal, usachengetedze zvinhu zvakadaro. Ukaona machanges mamwe akungoitika mukanwa mako, enda kunoongororwa. Oral cancer yatonzi itori panumber 6 pasi rese pamakenza anoitika. Saka zvinhu zvakakosha kuti tichengetedze magums edu. Magums unokwanisa kuzosvika paunoti usati watombochembera pamwe unotozosvika pakutanga kudonha mazino kuzi magums aya akuita achiti aiwa isu hatina need panapa nekuti ari kunyanyo kuvadzwa, haasi kumachengetedza zvakanaka. Saka Mwari vatibatsire, Mwari vatikomborere pakuchengetedza magums edu. Tichaita part 2 yatichange tichitaura panyaya yekuora
mazino nekuti tinoita sei kana mazino edu aora. Maybe chiremba tina matirei. Ngatamate. Marwa muzodenga tokutenda ine nguva yematipa tikwanisa kuchitaura nezveutano. Tokutenda ine kuti munotida tinokumbira kuti tiri vatadzi mutiregerero zvitema zvedu. Mukufamba kwatiri tichiita tidzidzisei kuti tifambe unge imi. Zvese zvaitwa zvapera dai mbiri nerikudzo raingauya kuzita renyu neutano matamzita Jesu Kristu. Amen. Shevenekai penyo wangu nanganidza ishezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukorera temo yenyu ndinotyora ndinobata nekunyengera upenyu wangu wazara nezvivi shindipewo kucheneswa shevenekai upenyu wangu nanganidza ishezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukorera rudo rwenyu ndinoziva rwakadzama kune mutadzi ropa renyu rogezesa zvivi ndisambe ndigochena shevenekai upenyu wangu nanganidza ishezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukorera shevenekai upenyu wangu nanganidza ishezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukorera mundipe simba rekukorera